Ich nehme viel Nee, du Zeit. kannst auch So. Fragen stellen. Das ist also das ist auch willkommen manchmal. Also diese Abwechslung muss man dann haben, ab und zu mal. Denn einige Fragen sind auch wichtig. Die beziehen sich auf diese Grammatik, auf die Sprache. Und nur wenn man mit den Grundkenntnissen im Klaren steht, ist es einfacher und leichter, die komplexe Sachen zu verstehen. So, Ja, Fragen sind immer willkommen. Aktuelle Themen haben. Eine Ja, aktuell. Entschuldigung. Ja, real oder aktuelle current topics. Yeah, so don't panic. If you have doubts, do put your doubts across. Because it's possible that that particular doubt is in relation to what we are doing at that moment. So unless we are clear about our basics, there's no point going ahead into the complex parts. If the basics are clear, then the complex parts become easy. It's simple. Ich habe eine andere Frage auch von unserem korrigieren Brief. Meine korrigieren Brief. Korrigierten. Korrigiert. Finished. Okay. Korrigierten Brief. Okay. Okay. Normalerweise ich ende die Brief oder schließe meinen Brief mit einem Dankensatz. Ja. Wenn ich Danke sagt, ich schreibe mit dem Namen. Vielen Dank, Mr. Schenk. Vielen Dank, Frau Schiemann. Das brauchen wir nicht. But you corrected that. Is it right or wrong? Normally I hear they conclude with the name. Even if I say bye, choose Vasu. Danke Vasu. They don't say dank. They don't say choose. Not necessary in the letter, because you've already started the letter with Herr Schenk oder Herr Rauschel oder Herr Merkel oder sowas. Das steht schon am Anfang. So am Ende braucht man das noch einmal zu wiederholen gar nicht. Okay, so it is for to avoid repetition. You corrected it. Otherwise, yes. Not a big yes. mistake. Okay. Not at all. Not at all. Okay. So jetzt, wo sind wir? Die anderen Comments. Ja, so das hier. Ja. So, naja, wenn wir warten, vielleicht können wir diese Wortschatzübungen machen, bevor ich dann auf die grammatischen Teil zukomme. So, let's look at this here. Ordnen Sie die substantiven Verben zu. Look at this sentence. There's something very curious in this sentence. What is curious here? Substantive ist im Groß. Das Wort Substantiv ist ein Substantiv. It's a noun. So it has to be groß geschrieben. Noun forms of verb. Substantive and verb. No. Substantive itself is a noun. The word substantive is a noun, so it's groß geschrieben. The noun, the word verb is a noun, so it is also groß geschrieben. Das ist richtig. But normalerweise wir schreiben zusammen. When we are when we are adding two nouns, for example. It says the instruction here is assign the verbs to the nouns. Zuordnen. Assign these verbs. Zuordnen, arrange, assign, apportion, attach, connect, join these verbs to the nouns. So the word verb is a noun, substantive is a noun, beide sind groß geschrieben. Das ist richtig. That's it, sir. Now when we are adding two words, we
we will not give We are any not pass. adding For to it. example, Kinderwagen. We just put together Kinderwagen. We will not write a K capital, W capital. Kinderwagen, No, K I'm only not capital. talking of that. I'm not talking about that at all. That is not the point. What I'm drawing your attention to is this here. Zuad. Okay. Den Substantiven. What is the casus here? What is the case? Accusative, dative, nominative? Here it is accusative. Right? Arrange what? Das Substantiv, singular. Die Substantive, plural. Dative, This plural. is dative, plural. So the verb zuordnen takes dative. Okay, it's based on the verb, but not based on our logic. What I'm going to arrange? I'm going to arrange the Verbs, nouns. assign, arrange, assign the verbs to the nouns. So the verb zuordnen takes dative. For example, skipped. Lateral thinking, how do you identify that? That was the topic with which we began the class. Skipped. Verschiedene Möglichkeiten. So the phrase skipped takes an accusative object. Verschiedene. If it were to be dative, it would have been verschiedenen Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die Möglichkeiten. This is feminine singular, Möglichkeiten feminine plural. And we are using with this verb skipped. So accusative plural. So after skipped, there should be an accusative object. Even the instructions give you the grammar. Was passt am besten in welcher Gruppe? So I have to put these words into the groups. I have to do that. So what goes into what group? Into. So what goes into what group? Wohin. So in comes with accusative. So in welche Gruppe and not in welcher Gruppe. Gruppe is feminine. So in plus accusative feminine. Okay. Now look at the other also, the other preposition once again in. Ordnen Sie die Begriffe in die mind map. So now new word may be mind map, but the map. Don't confuse it with Mappe in case you have heard it before. A Mappe can be either a file folder or a briefcase. Yeah, something which holds your papers. This is Mappe. It can be a folder, file folder. The plastic one that you get these days or a zipped one is Mappe. This is map, the mind map. So now I want you to arrange, ordnen Sie, you please arrange. What? The Begriffe, the words. So where do you want to need to put the words? Action. So in plus accusative. In the mind map. So the usage of the prepositions that we learned in die Ecke and in das Zimmer go beyond that. See how the prepositions are used here. Even the instructions are teaching us grammar.
how does this in work? When is it accusative? When is it dative? Also, die Frage wohin is accusative, die Frage wo is dative. How can I apply this here? Wohin passt wo, also was. So I have to take certain words and I have to put them. What are these words? These words I have to take from here. Also, let's take the word, let's say, assistant. So this word I have in my hand. Okay, where shall I put it? Where shall I put it? Assistant, assistant. Where mentioned, I put it here. Okay, put it here. Physically, literally, okay, here, you stay here, please. So I put it in this group. So, in these group. So if this is the question, and I ask you, was passt, also wohin oder wo steht das Wort Hörsaal? Where will this word stand? You can always safely answer, Hörsaal, das geht in die Gruppe Räume. Your answer to my question. So where does that stand? I ask you with wo, because stehen takes dative. So where will you make it stand? Where does it stand here? I can also ask you an accusative. Wohin stellen Sie das Wort Hörsaal? Where will you place the word? So you have the word in your hand, in your mind. You want to put it or place it somewhere. Ich stelle das Wort in dieser Gruppe. Das Wort passt in dieser Gruppe. So you have got the correct usage of the preposition in. Even the instructions have this. Look at how simple it is. Lesen Sie, was die Redemittel. Und formulieren Sie, was Überschriften. Ohne Artikel, Titles. Zu, formulieren zu den Sprechabsichten. Speaker intentions. Formulate titles, headings to the speaker intentions. Formulieren, not lesen zu, it is formulieren zu. Why is zu not with lesen? Because und is connecting two different sentences. So zu is connected with the second sentence and not with the first one. If I wanted to connect zu here, I will either not use und or use zu here somewhere, if necessary. Very precise. That is something I really love about this language. It's very clear as mathematics. There are certain things that you cannot take liberty with. For example, let's take a sentence which says, I go with my friend Clara and my friend Alex to the film. This is our sentence. Let's take this out. Right? So now I want to say, the sentence is not working. Okay, that's your very good solution. Mit meinen Freunden, Clara und. Okay, now let me change it. Clara is feminine, Max is masculine. I want it separate.
So then I'll have to say mit meiner Freundin Clara und Freund, Max. you can't use a common word here. I go with my friends Clara and Max. Okay, I go with my friend Clara and my friend Max. My friend in both forms in English is the same, friend. Whereas here, Freundin, meiner, and here, einem. Very precise. So we can always argue, so what? English is easier. Yeah, it is because you think it is easier. That is the reason why we make mistakes when we speak English, and unfortunately, we carry that forward to German. You have to split it. Of course, your solution is easy, but meinen Freunden plural is okay. But if you want to Normally, separate it, yeah. similarly in a When letter, Zweifel habe ich benutze die in plural. So it's simple for me. but how will you do this? How will you put this lieber? Is this possible in a German letter? Nein. Geherte, then Geherter, No, like that I put. no, that's a formal letter. Here, informal letter, is this possible? Liebe Clara und Max? It's accepted with friends, but grammatically wrong. Why is it wrong? Two different genders I'm using with the label, so it Yes. should be. Can I use sehr geehrte? Damen und Frauen. Frauen und Herren, it is right. Yeah. Oh God, this is stuck now. Moment, warte. Okay. Yeah, that's exactly the point. Is this correct? Nein, Geherter Müller. Plural, no? Think German, not English. Dear Clara and Max. In English, this is also dear. Yeah. You have to split it. Liebe Clara und liebe Max. Lieber, masculine. Liebe will not do. Sehr geehrte Frau Müller und But if it is Frauen und Herren oder then Damen und gender Herren, neutral. it is accepted. Yeah. That is accepted. But these are single individual names. That's why I didn't It's write not Damen plural, and yeah. Herren. Individual, masculine und feminine. Split. Sehr geehrte Frau Müller und sehr geehrter Herr Müller. You're addressing both separately. You can't use the same adjective ending for both. This is Frau Müller. And this is Herr Müller. So it has to be with AL. Auch here, Clara is feminine, Max is masculine. So Liebe will not do. Even though this appears plural. Be careful with such small things. Similarly, Writing, here, I start my mistakes from here itself, so I should be careful. du und ich gehen ins Kino. Du und ich gehst ins Kino. Du und ich gehen auch.
while as pluralist. This is actually wir. Yeah. So wir gehen. So So the third one is correct, yeah? ja, Ah. ja, richtig, Kushi. Du und ich, das ist not ich gehe. Du bist auch da. Du und ich, I'm there, so I can't simply say du gehst. Du und ich zusammen is actually wir. So wir gehen. The correct form is gehen. Because here your English is totally helpless. You and I go to the cinema. You go to the cinema, I go to the cinema. You and I go to the cinema. That verb go is used in all the three cases. So how do you say that? You go, I go, we go. Plural also the conjugation is go. So in English it is the same, so let me put it as the same here. But same what? Gehe, gehst, gehen? English uses a different strategy. The grammar is different. So taking recourse to English at certain stages here hilft uns gar nicht. So aufpassen. Aufpassen. So was wir hier haben in dieser Anleitung ist auch ganz klar. It's right here in front of us. Warum ist in Akkusativ? Right in front of us. Wohin stellen wir das Wort? So even the sentences here, instructions, give us our grammar, teach us our grammar, or show us the usage of the grammar. This is a noun. This word substantiv is a noun, so S capital. This word verb is a noun, so V capital. So what else is new here? Den Substantiven, so plural, but with den. When does den come with plural? Only in dative. Nominative plural is the, accusative plural is the, dative plural is den, genitive plural is their. So dative plural. Why has it come with dative plural? I look at the verb because the verb determines the case. Das haben wir gerade am Anfang des heutigen Unterrichts diskutiert. Korrigieren, warum ist korrigieren Akkusativ? So zuordnen. Trennbares Verb zuordnen. Und zuordnen kommt mit dem Dativ. So alert here. Watch out for small things like this when you read. Das sind wirklich winzige Sachen. Small, absolutely small, minute things. This were, say, here only I'm getting misled, sir. For example, here, what I'm going to arrange? I'm going to arrange the word. So, yadai, in Tamil, I. So, I is accusative. So, but Don't adnan confuse is it with other dative. languages. You have to arrange them. No? Put them in a particular order. So the verb zuordnen, the inherent nature of the verb zuordnen, there's an extended meaning here, is you're putting something in a particular order. Group. And also someone. That is the original meaning. From there it got extended here. That's why it comes with dative. Okay. Yeah, there's a small twist here. If you wanted, I can split it up. Ordnen Sie die Substantiven zu den Verben oder die Verben zu den Substantiven. Arrange the verbs to the nouns. If I do it that way, are you satisfied? Su takes dative, you know that? Clear. My logic works. Right. My A1 logic works. That works. Then it works. Okay. But since su is at the end here, obviously it's a prefix that comes with this. Yeah. Okay. So can we do this here now? Yeah. Anwenden, aufstellen, formulieren, betrieben machen.
There are multiple answers possible. Ja, verschiedene Möglichkeiten gibt. Yeah. Ein Experiment. Let's Nummer 2. Ein Experiment. Das ist einfacher. Ein Experiment. Marken. Ja. Was noch? Was kann man noch mit einem Experiment tun? Durchführen. Durchführen ist richtig. Was bedeutet durchführen? Go through it. To carry out. To carry out. Yeah, to carry out an experiment or to make an experiment. Eine Entdeckung. Anwenden. Nein, you can't apply it. No. Yeah. It's Entdeckung. Machen. Betrieben. Machen. Nein. Machen. Eine Methode. Anwenden. Anwenden ist richtig. Apply. Anwenden mit apply. Gut. So, formulieren. Ja, formulieren ist auch richtig. You formulate a method. Place. Aufstellen ist auch wahr. You can't place a method. Aufstellen is placing, am I right? Yeah, not possible. Method cannot be done that way. So, eine Theorie. Eine Theorie. Erhalten. Nein. Erhalten ist to receive. Aufstellen ist möglich. You put forth a theory. Aufstellen means to put forth. So you propose a theory. As you formulate something and propose. That is aufstellen. So eine Theorie, I give you the second alternative also. Die zweite Alternative habe ich dann auch hier erwähnt. Formulieren. Oder noch eine Möglichkeit. Betrieben. Nein. Anwenden. Apply. Use it. Ja? Nobelpreis. Den Nobelpreis. Erhalten. Erhalten. Ist richtig. To receive. Den Nobelpreis erhalten. Eine Hypothese. Formulieren. Durchführen. Formulieren, ja, gut. If you Durchführen. have nein, durchführen, nein. You can Aufstellen. Aufstellen, genau. So where you are formulieren, you can always put aufstellen. Quite safe. They are kind of synonymal. And we said eine Methode. Was haben wir mit Methode hier gesagt? Formulieren. Formulieren. Anwenden. Yeah, but if you look at this word eine Methode, when we come back here, Nummer 6. Ein wissenschaftliches Verfahren. A scientific Methode. process. What is the Method. word? What is the word here? Method. Method. Remember, this was blank yesterday. Yes, sir. Yes, sir. So method is a kind of a scientific or well-arranged procedure to arrive at a certain result. To get, achieve, attain, reach a certain result. So method. We thought about it, it didn't strike. I said, leave it for the moment. We will find it. And the state here. So, okay. Any words that you don't know here? I'm sure you know what is what. What's Verfahren? Verfahren, das Verfahren. Was ist denn Verfahren? Wie heißt denn Verfahren? Poor memory. Just yesterday and day before yesterday, I used it and it's not coming now. Procedure. Procedure. Procedure.
Verfahren is procedure. Yeah, das Verfahren. Process, procedure, also a kind of method maybe. Can you find that out here? Procedure here? Verfahren? Our choices are between Instrumente, Geräte, Räume, Verfahren und Menschen, or anything else that you think. So which of these words will be procedure? Very simple. Come on, very simple. Beobachtung. Beobachtung. Beobachtung is richtig. Observing something is a procedure, right? If I'm boiling a test tube full of some acid and some alkaline or some composite mixture, I observe it. I'll watch it boil and see whether it changes color or what goes on there. So it's a procedure, a process, a method. So Beobachtung zum Beispiel. Oder? Study, yeah. Studier. Mm. Suppose I use the word pipette. Wo kommt das Wort pipette? Instrument Was ist das? Geräte. Gerät. Yeah, Gerät. Instrumente oder Geräte. Vomit. Science students here, everyone is a science student, hopefully. Yeah, sir. In school. No, sir. Science. So you don't know what a pipette is, Jeet? No, sir. 9. No, Kushi auch nicht. Okay. A pipette is a small instrument, a device, glass, very thin, narrow glass, which is graduated. And in the middle, there's a small bulb, a very narrow pipe in the middle of bulb of some ml, and then again a narrow tube. Liquids are measured using the pipette. There are two methods. One is that vacuum thing using your thumb. You put it inside that, remove your thumb, it sucks up the liquid. The other one is to take it up with the mouth itself. Okay, so then this liquid can be taken in this pipette and added to whatever else you would like to add it to, or to complete that particular experiment. This is what a pipette looks like. Because you need to carry that liquid only in that quantity here. This is a pipette. Yeah. Yeah, or this one here. Panda, a famous German company for this. Yeah. Yeah. So that ml is marked on this. So that much ml only it will take. It's graduated. So it could be a bigger one. It could be a smaller one. Depends. Okay. So on Reagenzglas, do you have the word Reagenzglas also? Do you know the word? Reagenzglas? Anyone? Reagenzglas? Yeah, reaction. What is the Reagenzglas? Wait. Come on. Test The tube, test sir. tube. Test tube. Test tube. Because your reactions are supposed to take part in this. Mm. Whatever you add, acids and alkalines together, it's done in this. Mm. Don't think of a Reagenzglas as a crockery glass all carved and all that thing, or a brass glass. This is a flask. Flask, yes. When you say Reagenzglas, don't confuse the word glass mit Glas zum Wasser trinken and Glas Wasser. Don't confuse it with that, please. Okay. Noch etwas? Mikroskop verstehen wir alle. Okay. So, dann we could do this, but I'll do this later as a theme. So,
Any questions here? Then we're coming to the grammar part. Any questions on that vocabulary part? Ich glaube, alle sind schon hier. So, jetzt weiter. Wir haben gestern diese Passiversatzformen gelernt, also diese sogenannten Passiversatzformen gelernt. Sein plus zu und bar und sich lassen und so weiter. Jetzt versuchen wir, diese Ersatzformen anzuwenden. Was wir gelernt haben, theoretisch, wir haben die gelesen, gesehen und verstanden. Und diese Kenntnisse sollen wir jetzt anwenden. We'll apply this theory, this knowledge that we gained yesterday. So, Passiv mit müssen, können oder sollen kann man mit sein plus zu plus Infinitiv ersetzt werden. Also ein Passivsatz mit muss kann man mit sein plus zu plus Infinitiv ersetzt werden. So, sein plus zu Infinitiv ist zu wecken. So, der Satz lautet, die Begeisterung der Kinder für die Wissenschaft muss frühzeitig geweckt werden. The enthusiasm, the interest, the commitment, the wonder, whatever else you want as synonyms of children for science must be, is to be awakened early, is to be kindled early, is to be set afire early, is to be. So die Begeisterung der Kinder für die Wissenschaft ist frühzeitig zu erwecken. Can you convert this with bar or lich or whatever? Also mit sein. Viele Projekte für Kinder können ohne staatliche Hilfe nicht finanziert werden. Viele Projekte für Kinder sind ohne staatliche Hilfe nicht finanzierbar. Sehr gut. So the können, you can remove and say sind. Viele Projekte für Kinder sind ohne staatliche Hilfe nicht finanzierbar. Also lich is not possible with finanzieren. Finanzierlich sagt man nicht. Can you give me the other one with lich? Verstehen, verstanden. Die Begeisterung der Kinder für das NAT-Lab Sind leicht verständlich. sind leicht verständlich. So kann leicht verstanden werden, das Passiv mit können, haben wir mit lich als Suffix mit dem Verb ersetzt. Und indem wir das Suffix hier hinzufügen, haben wir ein Adjektiv daraus gebildet. Bar und lich sind Suffixe, die ein Adjektiv bilden. Both bar and lich. They're there in that handout, last page. What about sich lassen? Hint or tip. This has to be replaced. Die Sir, Scheu lest, der Ja, Jeet? Ja? lest sich, uh,
abbawan. Now, well done. Can you give me the complete sentence, please, Jeet? Yeah, the show their kinder for Shoy. their The shoy. show. Yeah. Yeah, the shoy their kinder for their Foshen Welt. Uh, Uh-huh. this Die Scheu der Kinder vor der Forscherwelt. Welt laced Ja. laced sich abbauen. That's it. Zwei Wörter, zwei Fragen. Was bedeutet Scheu? Shyness. Shyness. Und was bedeutet abbauen? Ist das negativ oder positiv? Abbauen. Normalerweise negative, aber here is positive. Ja, ja, aber Removing the shyness. Right, well done. So the shyness of children in front of or in the research world allows itself to be removed, can be removed by showing them hands-on experiments. Then they are no longer shy, they're no longer timid, they're no longer diffident, they're no longer hesitating. And you show them a chemistry lab or some kind of experimental lab, children, they are a little shy about some of these experiments. They don't like to touch things, something that is unknown, but you show them what they can do, then that shyness goes away. They are very eager learners. And there's a small text here. We werden das gleich lesen. There's something that you can do. Take your time over this and give me these sentences. For these three forms, sein plus zu plus infinitiv, bar oder lich, and sich lassen and infinitive. So these sentences, these exercises is also available in the exercise you send us? No, they will not be there. I did not use this vocabulary there. There I've used other vocabulary. Yeah, but the structure, this form, Yeah, these forms. Yeah, very much there. Okay. So with Interesse wecken, it's up to you whether you want to use sein plus zu or sich lassen plus infinitive or anyone and make things easier for you. With each of these, use at least one structure. What he says is, with Interesse wecken, use it once with sein plus zu, infinitive. Use it once with bar or lich. Weckbar or wecklich, you have to decide. So once with this, and einmal mit lässt sich wecken. So in total, they want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 into 3, 21 sentences. Das ist ja ein bisschen zu viel. But if you know one form, you know the other. So I would reduce it to 7. So using these 7 Nomen plus Verb Zusammensetzungen, use and formulate with any one of these 3, but at the end, you should have used these 3 at least once with all of them. Eine Schreibübung. 7 Sätze bilden. I want you to gain this confidence to be able to use these structures. I don't want passive. Motivation kann man aufbauen. I don't want that kann man aufbauen. Oder kann aufgebaut werden. Motivation can be built up. I don't want that passive, it can. Think about it. Okay, dann jetzt hier.
bilden Sie Passivsätze. Let's try this. I hope we can finish the topic today. I don't want this. This is the other challenging thing that I've given you. Passive ends active and active ends passive. You have to change this whole set. Unter dem Motto Wir suchen die Forscher von morgen wurde der Wettbewerb Jugend forscht 1965 von Henry Nannen, damaliger Chefredakteur der Zeitschrift Stern, initiiert. Our subject, you have to make this active. Our subject is Henry Nannen, von Henry Nannen. So Henry Nannen, damaliger Chefredakteur der Zeitschrift Stern, initiiert, and then you complete it. Yeah, this wurde will disappear. So a running text where you change this. You did this with isolated sentences. Yeah. That's how it starts. So try this. But give me these sentences now. Naturwissenschaftler und Pädagogen haben das Konzept des Lernlabors erarbeitet. So haben das Konzept des Lernlabors. Akkusativobjekt. Punkt 1. Akkusativobjekt wird zum Nominativ Subjekt des Passivs. So, wir suchen nach dem Akkusativobjekt zuerst. Ich habe es gefunden. So, das Konzept des Lernlabors. Dann hier haben wir den Satz im Perfekt. Haben erarbeitet. So, ist erarbeitet worden. So what is left over is Naturwissenschaftler und Pädagogen. That I put with von. Plural, plural. How do you know this is plural? Naturwissenschaftler und Pädagogen. Verb is an, so this is plural. And in dative plural, I retain this with that extra n. Naturwissenschaftlern und Pädagogen. Kleinigkeiten. Der Naturwissenschaftler, Singular. Die Naturwissenschaftler, Plural. But dative Plural hat ein extra N am Ende. Ein extra N wird angehängt. Sorry, sir. In this case, don't we need to change this ist to sind? Because it is plural. Moment. Concept is singular. Okay, the verb is for it. Idiot. Yeah. Sorry. Basic mistake. Yeah. I know it happens because you're concentrating on something and then you forget that it's the other way around. Don't worry, it happens, it happens. What is this one? Nachdem die Stadtverwaltung die finanzielle Unterstützung zugesagt hatte, eröffnete die Universität das Labor vor einigen Jahren. That is again past perfect sentence and Ja, also Plusquamper. For S wäre Finanzielle Moment, Unterstützung Moment. is accusative object. Yeah, one moment. Let's look at the structure first. Let's look at the structure. Nebensatz first. Yeah. Zugesagt hatte. Plusquamperfekt. Why Plusquamperfect? It should suddenly put you on your alert. Nothing. Nach dem, after.
So nachdem Satz is Plusquamperfekt. So your Hauptsatz is Präteritum. Yeah. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Yeah. So now I have to be careful because I have to use a nachdem in my passive also. So nachdem, etc. What will be the Plusquamperfekt in passive? Wäre War. war participle zwei and worden. Zugesagt worden. Yeah. So what will be the verbs you use here? War zugesagt worden. Worden. War zugesagt worden. That war we will conjugate later. We don't know. The subject could be plural. Yeah. Okay. Now look at this sentence back here. Nachdem die Stadtverwaltung die finanzielle Unterstützung zugesagt hatte. Theoretically remove nachdem. So die Stadtverwaltung hatte die finanzielle Unterstützung zugesagt. Right? What is zusagen? To agree. Cancel. To agree to. Okay. To There is agree absent. to. Okay. Yeah. So who has agreed to what? The city. The city. Yeah, the city administration has agreed to give financial support. Support. Analyzed who, what. Remember I told you basic questions. Wer, was, wen, wem. Immer, to be able to identify that. Go back to your basics. Wer, was, wen, wem. So who has agreed to what? City council, city administration has agreed to the financial support. Okay, so I have my accusative. Switch. So nachdem Die finanzielle Unterstützung Unterstützung von Von der Stadtverwaltung zu ja, zugesagt worden war. worden war. Wait. I think some people are lost without the visual. So, könnt ihr dann mir den Satz noch einmal geben? Nachdem Die Stadtverwaltung. Okay, yeah, the passive sentence. Okay. ja, Interested. Von der Stadtverwaltung okay. zugesagt worden war. Why did we put it as zugesagt worden war, not war zugesagt worden? because of nachdem. Because sir, war Because of should be the conjugated verb. Nebensatz. Nebensatz. Now, this Nebensatz has to be followed by a Hauptsatz. And the Hauptsatz must be in Präteritum. So, do we keep this also in active or should we put this in passive to match it and give the correct meaning? Passive. I think, yeah. Okay. Passive Präteritum. Wurde eröffnet. Stopp. Wurde eröffnet ist richtig. So, wurde Die Universität. Nein, langsam. Wurde, no. Don't jump the gun. Go slowly. Wurde, again here, Hauptsatz, we have a subject and an object. Eröffnen is to inaugurate, to open, to start. Who started what? Die Universität. Universität. So in the Hauptsatz, Subjekt ist Universität und wie heißt das Objekt? Das Labor. So, wurde Das Labor von der Universität
why did this come here? Remove this here. So, nachdem die finanzielle Unterstützung von der Stadtverwaltung zugesagt worden war, wurde das Labor von der Uni vor einigen Jahren eröffnet. Does it match now? Sie, nachdem die finanzielle Unterstützung von der Stadtverwaltung zugesagt worden war, wurde. Now, I want to follow the rule that I read right in the beginning. Tekamolo. So I start with temporal. Wurde vor einigen Jahren das Labor von der Universität eröffnet. So, following the Tekamolo, temporal kommt zuerst. I remove this and put it here. Now I can sit back and relax. Okay, nächster Satz bitte. See? Nothing out of the ordinary. I am just applying what I have learned earlier. The nachdem rule I've learned. I've learned the passive. I apply that here. Nothing else. Right? So let's try. Sir, Darfish, Yeah, bitte, Ajit. the experimentier cursor des labors werden Yeah. Go on, go on. werden Fun. von Schulklassen und Kindergarten Gärten. Plural. Gärten besuchen besucht. Hey, Priyambada is rich, das hat recht. Besucht. Ja. Sieht, B ist ein nicht trennbares Präfix, also kein G. Oh, besucht. Ja. Noch einmal, den Satz noch einmal bitte. Ja, die Experimentierkurse des Labors werden von Schulklassen und Kindergärten besucht. Okay. Let's take one sentence. We'll take number 6 at random. Wer möchte das machen? Die Pädagogen leiten die Experimente genau an. Wer möchte den Satz machen? Also ins Passiv einsetzen. So, Yeah. darf ich so? Die Experimenter sind leiten no, an. die Experimenter werden von Pädagogen Von den, genau, von den, von darf ich den, plural bitte? von den Pädagogen genau angeleitet. Super. Die Experimente werden von den Pädagogen genau angeleitet. Priyambada, you wanted to try, I think. Can you try this one then? So, was bedeutet leiten an? Anleiten, they are led by, they are guided by.
Okay. Ja. Man kann so das Interesse der Kinder an Naturphänomenen wecken. Is this active or passive? Active. This is active. Active, sir. I'll give you a. Do you know how to build it or you want a hint? We'll try, sir. Oh, go ahead. Yeah. Go ahead. Das Very easy. Interesse der Kinder. Hmm? Yeah, that should be the subject. Kinder. Kan. Kan, Bhon. Yeah. Hmm? Hmm? Kann Ja, an Naturphänomenen geweckt werden? Ja. Kann man Huh? Huh? geweckt werden. Yeah. Nein. Kushi? An Naturphänomenen. Ja. Ja. Das Interesse der Kinder kann an Naturphänomenen geweckt werden. That's it. Use the zo right in the beginning. In a So passive das sense, Interesse. the man will not come. Man, jemand. Ja. It will not come. That was my tip I wanted to tell you. Don't use man in the passive. So kann das Interesse der Kinder an Naturphänomenen geweckt werden. Begin with so. Actually, this is part of a text and they have broken up this sentence. Die Pädagogen leiten die Experimente genau an. Man kann so das Interesse by guiding the children and so on. This is so is a follow-up from the previous sentence. So kann das Interesse der Kinder an Naturphänomenen. This whole thing is one unit. The interest of children in natural phenomena can But be. sir, the sentence should Yeah. start with the accusative object. Why should it start with the accusative object? This is the accusative object which becomes the subject in the passive. Yeah. So das Interesse der Kinder should be the new subject Das instead of Interesse so. der Kinder an Naturphänomenen. So is only the Einleitungswort. That is not necessarily the subject. It's a follow-up of a different sentence. The continuation of an earlier sentence which you don't have here. So, das Interesse der Kinder an Naturphänomenen kann geweckt werden. Yeah, okay. So when you look at this here, now, das Interesse oder Interesse, the preposition that comes with the noun Interesse is an. Interesse an. What is the preposition that comes with the verb? Interessieren. Für. Sich interessieren für, aber mit dem Substantiv, mit dem Nomen, Interesse an. Let's try one more. Viele andere Institute haben das bewährte Konzept bereits übernommen. Ja. Das bewährte Konzept ist von vielen anderen Instituten bereits
Ja, Übernommen wurden. übernommen worden ist richtig. But a small problem here. What did you put? Sind Vielen No, is this anderen correct? Ist das correct? Ist das correct, Tushi? Das bewährte das. Konzept. Okay, Singular. okay, okay. Das ist richtig. Ja. But here, ich habe ein Problem hier. Viele Von anderen Vielen Instituten. anderen Instituten. genau, so vielen anderen Instituten. Dativ Plural, N extra. Ja. Okay? Yeah? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's try one more, which we have left out, or two more, which you have left out. Man führt Kinder dort spielerisch an die Wissenschaft heran. The verb is heranführen. Was bedeutet heranführen? Heranführen an. So it means introduce. So one introduces children to the science in a playful manner, hands-on experience. Man führt Kinder dort spielerisch an die Wissenschaft heran. Heranführen an. The Kinder, yeah, the Kinder. Aha. Okay. Take the tense first. Vasu. Yeah. Führt heran, führt heran. So it's a simple present tense. Correct? So simple present tense is werd plus pays y. So Yeah. here Yeah. Kinder. So werden. Yeah. So Problem then, solved. yeah, die Kinder werden dort an die Spielerisch. Wissenschaft. Aha. Ja, spielerisch an den Wissenschaft. Ja. Heranführen. Herangeführt. Geführt. Ja. Herangeführt. And use it ohne Artikel bitte. Kinder werden dort spielerisch an die Wissenschaft herangeführt. This is an Brauchen wir allgemein. keine Artikel hier. Kein Artikel hier, because it's a Verallgemeinerung. It's a generalization. Children, not the children, all children. Any children. So children are introduced to science in a very playful method. Und sie führen gemeinsam verschiedene Versuche durch. So together, they carry out, they execute, they perform together different experiments. So this becomes our subject, verschiedene Versuche, wieder mal presence. So your problem is Durchführen. the text here was, oh, it's in this, sorry, it's here. It's an interesting text. It's called Natlab. So, Wissenschaft für Kinder. Natlab. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben wir leider nicht. There's lots of passive use here. Why is this text being introduced to us? To teach us scientific vocabulary or to teach us passive? Passive, sir. Scientific Meistens vocabulary. Ja, Sondern passiv. auch lernen wir Wortschatz. Sondern lernen wir auch. Ja, sondern lernen wir auch. Ja, also beide zusammen. Warum beide zusammen? Ich habe euch schon gesagt. The process or experiment recipes are usually carried out in passive form. Danke, Kushi, das ist richtig. Das ist richtig. Danke.
So they chose a text from here, chemistry, technical vocabulary, Bates 5 to teach us technical vocabulary, a few words, and also introduces to passive. And the passive here is put in italics. Werden entlock, konzipiert worden ist, wird betrachtet, wird verschärft. Wherever there's a passive, it's put into italics. Wurde gegründet. Aber was mich eigentlich interessiert, ist das Wort Wasserberg. Was ist ein Wasserberg? Mhm. Mountain of water. Yeah, but what exactly is it? Ice. Yeah. Nein, das ist Frozen kein water. Eis. No. It's a mountain of water. Glacier. Glaciers. No. I want you to read from here. From here to here, this Kulen, Wassermolekülen. So from wir bauen to Wassermolekülen. That is the explanation. Yeah. Seite 9, also Zeile 59 bis Anfang Zeile 60. Wir bauen einen wackeligen Wasserberg, sagt Stefan Jümann. Dann dürfen die Kinder Wasser in einen Becher spritzen, bis dieser mehr als randvoll ist. Eine labile Haube aus Wasser sitzt nun oben auf. Das Produkt von Oberflächenspannung und Anziehungskräften zwischen den Wassermolekülen. I'm giving you a shortcut to text. No. Also noch einmal. Nehmen wir an, ich habe hier einen Becher. Becher. A container. Und hier gibt es viel Wasser. Und ich fülle den Becher mit Wasser. Und mit Hilfe einer Pipette. Also am Ende. So, wenn ich langsam das Wasser hier einfühle, da entsteht hier ein Wasserberg. Das ist auch Wasser. Und das Wasser fällt aus dem Becher nicht. Bis auf diesen Punkt fülle ich den Becher mit Wasser. Wenn ich auf den Becher klopfe, dann wackelt der Wasserberg. Wenn ich noch ein Tropfchen darauf mit Hilfe der Pipette hinzufüge, dann fällt das Wasser aus. So, was ich hier habe, ist ein Wasserberg oben. Is that the ice formation, sir? No, das ist kein Eis, das ist nur Wasser.
Man kann auch ein Glas mit Kaffee füllen. The froth. Oh, no, Um, no froth. No froth, Viola, no froth. You fill it up with just cold coffee or hot coffee till here. One more drop and it will fall out. So what you have is water extending beyond the glass. Water extends beyond the glass here. It's over the edge. This is also water. The molecules. So what is this called? This water Wasserberg. And why does it happen? Why doesn't the water spill out? Why is it still above the edge without spilling out? Any glass, any container, if you fill it with liquid, this will happen. I'll give you another example. If you have a thermometer, you're checking the temperature in the thermometer. This is full of mercury. Okay. And this is graduated. The mercury is still this level. But when you look at the mercury in the thermometer, it shows you a shape like this. That is because of surface tension. Right. Yeah. So what you have here is your back. This is the mountain. You have a mountain here. So what is the reading that is taken? Is it for this one or is it for this one? The top one. The top one. And if you look at it technically, from the physics point of view, again for water, water will always be like this. So this reading is taken for water, the lower one, not the upper one. Most liquids will have this concave thing, and only mercury has a convex thing. But in a glass, when you fill water, keep filling it till beyond the rand, till beyond the edge. Then you will have a small mountain type thing on top of the glass. Ich mache das ab und mal so, spielerisch zu Hause. Fill up water right to the brim in 2 glasses and carry it from the kitchen to the table just to see if my hands are shaking. Once in a while. And I put it on the table and tell my wife, see, no Parkinson's. Not a drop of water. And my wife, of course, comments, very funny. The same thing here. So when, see the explanation. Right? Eine labile Haube. Haube is a hat, cap, keep. Yeah, the cap worn by women. Of water is now sitting on top. What is the reason? Vasu? Surface tension. Yeah. Oberflächenspannung. Ja, Surface Tension und Anziehungskräften zwischen den Wassermolekülen. Anziehung. Etwas anziehen. Attraction between molecules. Yes, the attraction forces between the water molecules. Each molecule pulls the other back till that force is broken by just one more drop. So die Frage, the scientist hier asked, warum fällt das Wasser nicht herunter? Die Kinder wundern sich. Doch keines weiß eine Antwort. Die sind einfach Kinder. How would they know the answer? So he doesn't tell them Oberflächenspannung oder Anziehungskraft. What he says is,
Bildet bitte einen Kreis. Form a circle. Hold your hands. Hold each other's hands and then fall back. While holding hands, fall back. Not a single child falls onto the floor. Der Kreis hält, the circle stands. Und kein Kind fällt fallen to fall down on the floor. Because they're all holding each other's hands. No matter how hard they try to fall back, they cannot, because the hands of the other children hold them together. Und dann he explains to them, also das ist Naturlab, Labor für Kinder. So, jeder von euch ist jetzt ein Wasserteilchen und die echten Teilchen halten genauso zusammen wie ihr. And this is how science and things are taught to children. And this is what makes them so interested, begeistert, Begeisterung, all those words that we just did in the exercises, that comes here. So, a couple of new words. Oberfläche, surface. Surface. Aber oberflächlich, superficial. Only surface at the top. Casual, nothing deep. Right? And Spannung, of course, is tension. Also, strain or stress is auch Spannung. Entspannung, removing the tension. So, relaxation. Sich entspannen, to relax. You know one word, the others, the meaning you can apply. Anziehen. Ziehen is to pull. Anziehen, to pull towards oneself. Kraft is power. Die Kraft. So, the pulling power. The attraction power. Und so funktioniert das Labor, about which we just read here. So science can be interesting. Wer Wissenschaft schafft oder macht Wissenschaft. Gibt es Fragen? Habt ihr Fragen? Nein, Sir. Keine Fragen? Alles klar? Yes, sir. So das Passiv. Sharinere meinen Accent und Klasse. Die Hausaufgabe machen. Ja, das bleibt über das Wochenende, wenn es geht, otherwise noch länger. Nehmt euch Zeit, kein Problem. Take your time. Yes. Yes. But whatever you give should be fehlerfrei. Try to target that. Fehlerfrei. Oder nicht mehr als ein Fehler auf einer Seite. Not more than one mistake on one page. So you will have to check and recheck everything. Did you get your article correct? Did you get the casus correct? The singular plural form correct? Konjugation correct? Did you get the structure correct? Natürlich, wenn es auch Adjektive gibt, ist die Deklination richtig. And when you do this yourselves, you are checking your own grammar. You're checking your own sentences. Not that you're making